Entonces, bueno, el concepto hoy se llama past participles uses adjectives, pero no tiene un contexto, no tiene un significado. Entonces, con el vocabulario de seguir una dieta equilibrada es un participio usado como adjetivo. Entonces, ustedes ya acaban de preguntarles quiénes siguen una dieta equilibrada y quiénes no y por qué. Equilibrada, ¿no? Balanced. Es un adjetivo, no es un verbo porque describe dieta. ¿Ok? Y vamos a concentrar en esta idea hoy, pero con un contexto, ¿no? Una dieta equilibrada. Bueno, chicos, reduzcan la cafeína y beben café descafeinado. Algunas personas dicen que mucha cafeína no es muy buena, ¿no? Entonces tenemos la opción de café descafeinado, ¿no? Descafeinado es un adjetivo que describe el café, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice descafeinado en inglés? Decaf, right? Decaffeinated. So, equilibrado, balanced. Descafeinado, decaffeinated. Ustedes van a conocer algo que se repite en inglés a español. Y café es el sustantivo que descafeinado describe. Otro ejemplo que tiene que ver con la salud, ¿no? O el bienestar. Ella está aliviada del estrés porque tiene un masaje. ¿Les gustan los masajes a ustedes? Sí. ¿Con qué frecuencia tienen un masaje? ¿Nunca? Todas las semanas, todos los meses, 1 o 2 veces al año. No sé, cuestan dinero, pero a mí me encantan. Bueno, y nos gustan los masajes porque estamos aliviados nosotros del estrés durante un masaje, ¿no? Aliviada. Aliviada, otra vez, es el adjetivo que describe a ella, ¿no? ¿Y cómo se dice aliviada en inglés? ¿Repiten? Relieved, ¿no? Relieved. Oh, estoy muy aliviada que mi nota de midterm no sea terrible, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un adjetivo en español, aliviada, en inglés, relieved. Ok, vamos a ver otros que reciclan vocabulario de capítulos anteriores. Por ejemplo, en la lección 13 hablamos del medio ambiente. Este bosque está protegido, ¿no? Protegido, otra vez, es un adjetivo que describe el bosque, ¿no? ¿Y cómo se dice protegido? Protected, ¿no? Y es singular y masculino porque describe bosque. Bosque es singular y masculino y es un adjetivo. Otro ejemplo. Los videos de Flash Cultura pueden estar traducidos al inglés. ¿Cómo se dice traducidos en inglés? Probablemente. Translated, exactamente. Y traducidos es singular o plural? Plural, ¿no? Masculino o femenino? Masculino. Es un adjetivo, masculino y plural. ¿Por qué? Porque ¿qué describe traducidos? ¿Qué describe traducidos? ¿Qué está traducidos? Los videos, ¿no? Plural y masculino. Los videos están traducidos, ¿no? O pueden estar traducidos. Ok, y tenemos algunos participios irregulares que, por casualidad, son irregulares en inglés también.
La cama está hecha, ¿no? Es una frase de vocabulario de la lección 12, ¿no? La cama está hecha. ¿Cómo se dice hecha en inglés? Made. Entonces, ¿de qué verbo viene hecha? Hacer, ¿no? Hacer la cama. Hacer típicamente es irregular y el participio hecha es irregular. ¿Es singular o plural? Singular, masculino o femenino? Femenino, ¿por qué? ¿Qué describe hecha? ¿Qué está hecha? La cama, ¿no? Singular y femenina, ¿no? Adjetivos. Y chicos, les pregunto en inglés, have you ever heard the word hecha before or seen the word hecha before? If it's okay with the person in front of you, if they're wearing a t-shirt, check their t-shirt tag to see if this is on their t-shirt tag. Or you can check it later if it's too awkward looking down somebody's t-shirt. I'm asking because a lot of times on our t-shirt tags or our garment tags, there's lots of languages, right? You know, you get clothing and it has tons of different languages on how to care for that garment. Or at least on that tag, they have to state where it was made, right? And a lot of times you'll see on a tag like hecho in Mexico, hecho in China, hecho in wherever. So you've actually seen hecho muchas veces, pero probablemente no sabían. And also, this is just a side note expression. De hecho has nothing to do with the verb hacer or participles, but de hecho is a phrase that means actually or in fact when you're correcting somebody. Okay, pero es femenina porque describe la cama. Otro irregular. La mesa está puesta. La mesa está puesta. No, vimos esta frase de vocabulario en la lección 12. No, poner la mesa. Pero aquí la mesa está puesta. What's that saying? ¿Qué es la mesa? The table is set. Exactly. Muy bien. The table is set. No? Puesta. Irregular en inglés, irregular en español. No? Puesta. Femenina, singular, porque describe. Sus libros están abiertos. No? Have you ever heard abierto before? Probably. Where might you have seen the word abierto before? Can you think of anywhere you may have seen this word? You probably have seen it with cerrado, the opposite. Cerrado, abierto, Katie? On the closed and open signs. Exactly, a closed and open sign in a, public place or a private company, a restaurant, or, a store. Abierto, ¿no? So, abierto es un adjetivo. ¿Cómo se dice abierto en inglés? Open, ¿no? Sus libros están abiertos, no están cerrados. Y es un adjetivo plural, masculino, libros, plural, masculino. Es fácil, ¿no? Es muy fácil. Básico. So, open, set, made are irregular participles in English, and they're irregular participles in Spanish, but balanced, decaffeinated, protected, translated, all of those words in English end in what sound over and over again? Ed. But they're not verbs. It's not like the past tense, like I studied or I worked. It's a different use of ed. Ed used as an adjective to describe something, okay? And there's irregulars in English, but mostly ed in Spanish is expressed with ado and ido, which we've heard before. You all had seen abierto and cerrado before. And you've probably heard, I know you know the word cansado. Oh, estoy cansada. That's a participle. Or aburrido. Estoy muy aburrida en clase hoy. Ado, ido. It's kind of the same thing of taking a verb in English and changing it into an adjective.
In English, we add ed. In Spanish, we change it from like aliviar to aliviada. Traducir, traducido. Proteger, protegido. So you can manipulate verbs however you'd like and use them as adjectives. Aburrir, which means boring, aburrido. Or aburrir, which means to bore, aburrido, which means boring. Okay? ¿Entienden el concepto? Más o menos. Okay, and remember, unlike English, when we change verbs into adjectives in their participle form, somebody must have taught this before me, sorry. I'm just noticing it didn't erase all the way. Están firmados. Somebody already taught this in this classroom. Firmados. So what do you think they're talking about? Están firmados. Firmados? Probably los cheques or los documentos. No, están firmados. They are what? Signed. No? Okay, unlike English though, and this is really important to note on your next test because I can anticipate little careless errors, oversights with your, and probably on your homework. Because it's so different from English, adjectives, have to agree with their noun and number and gender. But it never seems to fail. It's very common. Students often forget to make their adjective agree. Protegido is singular and masculine because why? Protegido is describing el río, right? Or protegida is singular feminine because now it's describing la tortuga. But then we change it to protegidos because we're describing los árboles, and then protegidas because the last example is describing las selvas. So it's a really common error to write las selvas están protegido. We forget to do that in English because, in Spanish, because if you're a native English speaker, we don't have this. And so even people who are really proficient and fluent in Spanish will still make agreement errors. But you can avoid losing those careless points on your tests by double checking for agreement and on your homework. Okay, and we talked about irregulars, están en otra página, abierto, decir dicha, describir, and descubrir. These are all in sus libros. Describir, descrita, descubrir, descubierto, escribir, escrita. Hecha muerta. Have you ever heard muerta before? Where have you heard muerta before? Or muertos? Dia de los Muertos, Day of the Dead. Exactly. So like, ay, mi perro está muerto, or something like that. Or mi teléfono, mi móvil, está muerto. No? Menos triste. Puesto roto. ¿Cómo se dice roto? Like el refrigerador está roto? Broken. No? Mi corazón está roto. Por tu amor. Por ejemplo, romántico. No? Roto. Vista. Now, have you ever heard vista before? Buena vista. Now tiene buena vista. I think we even use that in English sometimes. Vista is what? Saber. Sight. Or in this case, views. So we can use them in different ways as well, not just as adjectives. And then, vuelto. ¿Qué es vuelto? Sí, muy bien. El carro vuelto no es mío. Returned car, ¿no? En este contexto, to return. Ok, no, pasamos no sé por qué estoy. Ok, bueno. Tengo esta canción. Ahora nosotros vamos a escuchar esta canción. Y esta canción tiene un montón de participios. Un montón. Entonces, en clase el jueves pasado les di este papel con las letras o lyrics de esta canción. ¿Ok? Y quiero que ustedes primero escuchen la canción. Y necesitan identificar los participios, ¿ok?